all of you eagerly waiting for today's session on Indian politics and constitution. Basically, today we'll be dealing with or discussing with all those common political terms or words we used to hear in our daily life. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന like president, prime minister. Is it not clear? Is the voice is clear? Is there an issue? No, sir. Carry on. Okay, so we might mean all of you will be hearing words like president, prime minister, Lok Sabha, MP, MLA, panchayats, district panchayats, all those common words we all used to hear on a daily basis. But whenever somebody asks us specifically what is parliament or what is Lok Sabha, or even what is president, or who is more powerful, whether the president or the prime minister is more powerful in India. For all those specific questions, we may not have a clear-cut answer. So my point is that normally we used to talk about or hear about all these words like president, prime minister, Lok Sabha, Rajya Sabha, MP, MLA, election, etc. But we will not have a clear-cut clarity on all those topics. So today's session, very brief session, will be dealing with all these terms, all these political terms. So by discussing the structure of our Indian government, we'll be clearly understanding, we'll be trying to clearly understand all those structures or all those terms. So let me begin with three organs of the government. This thing you have already studied in your classes, that is in a democracy, the three organs. A government will have three organs. Likewise, our body will have many organs. A government will have three organs: legislature, executive, and judiciary. So basically, if you ask, if each and every government will have this three organs, what I mean is that India is having a government, America is having government, Saudi Arabia is having government, China is having government, and also even the ancient ancient era, in the period before our independence, or even before that, there was government. Government is the ruling authority. Government rules us. But what is the difference between a democratic government and a non-democratic government? Non-democratic government means, for example, we were having countries ruled by king. In those government, for example, if you take the case of a king, in a country ruled by a king, that country will not have these three organs. Will have those three organs, but all the three organs will be dealt by the king. The legislature will be done by the king, the execution will be done by the king, and the judiciary will be done by the king. Simply say, the king will be making laws, the king will be executing laws, the king will be solving problems if anything arises between citizens and the government. But in a democracy, the beauty of a democracy, apart from elections, ജനാധിപത്യം, ഡെമോക്രസി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് election, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. But apart from that, election മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ election പോലെ തന്നെ, like election, the beauty of a democratic government is the division of powers. Division of powers means power is not concentrated in somebody like a king, but it is divided between three organs. Legislature, you know that legislature, the duty of legislature is to make laws. I think all of you are carefully listening to our classes rather than speaking themselves. Okay. So legislature is the organ of the government that make laws, and executive is the organ of the government that execute or implement the laws. And judiciary, all of you know that if there is any problem among the governments or among the people and the government, then judiciary will come and solve the problem. You may already heard about Supreme Court, High Court, etc. So Indian government is also having these three organs.
So we'll be discussing all these three organs of Indian government, and then you will come to understand about, you will have a clear-cut idea about what is this legislature, executive, judiciary, and what is Indian legislature, what is Indian executive, and what is Indian judiciary. So we'll kick start with executive. Executive, as I already said, it is the implementing authority. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ലോസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. But actually it is the ruling authority. It is the executive part of the government that rules the country. You might have already seen in your screen. Executive comprises of president, vice president, prime minister, and council of ministers. So actually they rule the country. The other organs, they are also having a very important role in a government, but actually this executive rule a country. So first of all, let us understand what is Indian executive. So Indian executive comprised of president, vice president, prime minister, and council of ministers. So let me ask you a simple question. In India, there is a president and there is a prime minister. Draupadi Murmu is our president and Narendra Modi is our prime minister. Who is more powerful? Who is more powerful? Just imagine about that, or just think about that. Who do you think is more powerful? I can see some of the students sitting there. So those of you feel that president is more powerful than prime minister can raise your hands. Those who feels that president is more powerful than prime minister, or president is the more powerful authority in India, can raise your hands. Nobody is raising the hands. Okay, then those who think that prime minister is more powerful than the president can raise your hands. Prime minister is the more powerful authority, can raise your hands. Prime Minister. Okay, so let us discuss two important points. In a democratic country, there is two very important posts: head of the state and head of the government. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ, ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യത്തിൽ രണ്ട് തലവന്മാരുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റിന്റെ തലവൻ, ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്ര തലവൻ എന്നും, ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ തലവൻ എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി കേരള ഓർ തമിഴ്നാടു സ്റ്റേറ്റ്. In actual political science is a subject like chemistry, physics, biology, history. It's a subject like it's a separate subject like all those other subjects you study in your schools. So in actual political science, state means comprised of four things. If there is four things, that is a state, that is a rashtra. So there is a territory, there is a land, there is a place, and in that place there are people, there are citizens or people in that place, and there is a government to rule that place, or government to rule that people in that place, and that government is having sovereignty. Sovereignty means paramadhigaram. In Malayalam, sovereignty means paramadhigaram. That means, for your simple understanding, we can say that till August 15th of 1947, India does not have sovereignty. We does not have paramadhigaram. We were not deciding our destiny or our future or our past or our present. Instead, it was British government who controlled us. So India was not having sovereignty till the day of independence. But from August 15, 1947, 12 o'clock onwards, midnight, 12 o'clock onwards, we got sovereignty. So from the independence date, India is a sovereign state. So all those places having a territory, having a group of people, then a government and a sovereignty is called as state. So when I denote this head of the state, it means
Rashtra Talavan or the head of this state, not Kerala or Tamil Nadu or Assam or Delhi, Uttar Pradesh. In English, you might already know about some words having double meanings or similar triple meanings, or some words using in different places will have different meaning. Likewise, only state, normally we know state as Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra and all, but here head of the state means the country, Rashtra. So in a democratic country, there are two heads, head of the state and head of the government. In the case of India, President is the head of the state and Prime Minister is the head of the government. But in some other countries, so in India, President is Rashtra Talavan. Rashtrathinte Talavan President aanu. Pradhana Mantri aanu government-inte Talavan. Prime Minister is the head of the government. In some countries like America പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ, both the head of the state and head of the government will be president. So in countries like America, both head of the state and head of the government, the head of the country and the head of the government. The government is the ruling authority. So both the head will be president. So in such countries like America, where both the head are the president, is known as presidential government. But in India, we are not following presidential government. We are following parliamentary system. So there are two types of government, presidential and parliament. India is following parliamentary system. In parliamentary system, president is the head of the state and prime minister is the head of the government. But still, I have not given you the answer. Who is more powerful? In India, all the powers are with the president. All the powers are with Draupadi Murmu. But unfortunately, Draupadi Murmu or the president herself does not have any powers. She or he, at present it is she. So she cannot do anything by herself. She can do everything only based on the recommendation of the Prime Minister and the Council of Ministers. മന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിഡന്റിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയില് എവ്രി പവേഴ്സ്, എല്ലാ അധികാരവും പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിലാണ്. പക്ഷേ ആ അധികാരമൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്? പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. So president can exercise his powers. He is having so much vast powers. He is appointing the Supreme Court judges. He is appointing the election commission. He appoints so many important persons. He does so many important things. Only after the signature of the president that a bill become law. So he is doing so many things, but nothing, I mean, all the duties done by the president is with the advice or the recommendation of the prime minister and other ministers. So we can easily say that prime minister is the more powerful, or prime minister is doing everything in India. President can only work on the recommendations or the suggestions or the advice given by the prime minister. But still, if there is a meeting or there is a program where both the prime minister and president is attending, then president will be getting the important seat. President will be in the center stage. So president is like a ceremonial head. It's a nominal head. He actually president, Rashtra Talavan ennulla reethiyil president aanu nammade rajyathinte senior first citizen. പ്രസിഡന്റിന് ഭയങ്കര ഇതാണ്, ഭയങ്കര ഒരു പ്രൗഢിയാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ പേരിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ നെയിം സേക്ക്. ഓൾ ദി പവേഴ്സ് ആർ എക്സസൈസ്ഡ് ബൈ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ president, vice president, prime minister and council of ministers are comprised of the executive.
So first let's briefly discuss about president. See, in India, president is elected. ഒരു ഇലക്ഷനിലൂടെയാണ് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. But നമുക്കറിയാം, you people might have heard that all the Indians above the age of 18, 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ വോട്ടവകാശം ഉണ്ട്. So simply all of you will be waiting for this 18 years of age. അല്ലെ, നമുക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ 18 വയസ്സ് കഴിയണം. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് എന്നുള്ള പേരൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ ഈ 18 വയസ്സ് കഴിയണം, 18 years കഴിയണം. So all of you might have been waiting for that to take a driving license and run with your motorbike or run with your car, and for casting your vote. All of you will be waiting for that. You might have already voted in your school. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. So likewise, president is also elected, but the thing is that അതായത് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആർ നോട്ട് വോട്ടിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഇലക്ഷനിൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യണില്ല. പകരം വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് MP-മാരും MLA-മാരുമാണ്. മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റും മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുമാണ്. ഈ MP-മാരും MLA-മാരും ആരാണെന്നുള്ളത് we will discuss. You will come to know before the completion of this class. So president is an elected person. President തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ദ്രൗപദി മുർമുവിനെയും അതിന്റെ മുന്നുള്ള രാംനാഥ് കോവിന്ദിനൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ത്രൂ election ആണ്. But we are not elected. നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. MLA-മാരും MP-മാരുമാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then presidentന്റെ കാലാവധി, tenure of the president, that is 5 years. So once Draupadi Murmu became president, she will have a tenure or the time period of 5 years. 5 years, Draupadi Murmu can be our president. And president is the head of the state. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവൻ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തലവനാണ് പ്രസിഡന്റ്. ബട്ട് ഞാനത് ഓൾറെഡി I have discussed. Government is doing everything. Head of the government is Prime Minister. Prime Minister is the real head. So as the head of the government, he does everything. He decides everything, and he asks the president to do that. And the president do what is asked by the Prime Minister. So in between president and Prime Minister, there is one more authority, Vice President. You might have heard about Vice President. Jagdeep Dhankar is our current Vice President. So when it comes to vice president, you just understand he or she is not the assistant of president. അല്ലെ, നമ്മള് സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ ലീഡറും ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളൊരു സ്കൂൾ ലീഡറിന്റെ താഴെയുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറെ കാണുക, ഈവൻ ലൈക്ക് an assistant of school leader. But vice president is not an assistant of president. Then who is vice president? വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സാധാരണ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം പിടിച്ചു, he got some disease, or president died all of a sudden, or the post of president became vacant, like president was removed. President can be removed if necessary by following a difficult procedure. ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രസിഡന്റിനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, റിമൂവ് ചെയ്യാം. So in those situations, president, whenever president cannot do his duty, then vice president become president. So മക്കളെ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണേ, പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് അല്ല. നേരെ മറിച്ച് എപ്പോഴൊക്കെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പോസ്റ്റ് വേക്കന്റ് ആകുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പകരം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുക. ബട്ട് കോമൺ സെൻസ്, ഇഫ് യു യൂസ് കോമൺ സെൻസ്, യു can easily understand that most of the time president will be
using, I mean, president office will not be vacant. President in the office, president in vacant asugam pidikkonilla. Appo adondenne, because of that, vice president will not have any duty. He is not an assistant of president. He will be using the authority of president only when the office of president is vacant. So our constitution has given a special duty to the vice president. Vice president in normal time is the head of the Rajya Sabha. Head of the Rajya Sabha or chairperson of the Rajya Sabha. Rajya Sabha we will discuss. What is Rajya Sabha? We will understand, we will come to know. എന്താണ് രാജ്യസഭ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. So for the time being, just understand that normally Indian vice president is the chairperson of Rajya Sabha. Is the head of the Rajya Sabha. Whenever our president office became vacant, president office il endengil oru kaaranam kondu presidentine sante duty cheyan sadikade varumbo അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് താൽക്കാലികമായിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ, താൽക്കാലികമായിട്ടല്ല, പ്രസിഡന്റ് മരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിക്കംസ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്. So you people might think, then what will happen when the vice president also became, the office of vice president also became vacant? പ്രസിഡന്റിന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഓഫീസ് ഒരേ സമയത്ത് വേക്കന്റ് ആയാൽ അപ്പൊ ആര് പ്രസിഡന്റ് ആവും? Then the Chief Justice of India will be the president. Appo പിന്നെ അടുത്ത question, even if Chief Justice കൂടി vacant ആയാൽ, Chief Justice also is absent, then what will we do? Then any other judges in the Supreme Court. Supreme Court at present, the Supreme Court is having 34 judges. So any other judge in Supreme Court will become the president. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. There will not be any time in which the office of president is vacant. If the president office is vacant, vice president will become the president. If the vice president office is vacant, Supreme Court Chief Justice will become the president. If Supreme Court Chief Justice office is also vacant, then any other judge, Supreme Court judge will become the president. So president is the head of the country. There will not be any situation without the post of president in the country. So president, we have discussed about the president, we have discussed about the vice president, then we also discussed about prime minister. Now we'll be discussing about council of ministers. Council of ministers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ മന്ത്രിസഭ, the team of ministers. Actually, prime minister is the head of the council of ministers. So apart from prime minister, there will be other ministers in this council of ministers, like finance minister, defense minister, education minister. There will be in our country there will be minimum 70-80 ministers. So the team of ministers is called as council of ministers. And actually, Prime Minister is the head of this Council of Ministers. So, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers are comprised of executive in India. There is one more team, government officials. Government officials are also part of executive in India. And government officials or bureaucrats. These bureaucrats or government officials are called permanent executive, whereas president, vice president, council of ministers, prime minister is called as non-permanent executive. Because you people already know that non-permanent, they are called non-permanent. This prime minister and president or council of ministers are called non-permanent because they are elected for a time period. Prime Minister and President of the Kalavadi in 5 വർഷം. അതുകൊണ്ട് they are non-permanent. Government officials are permanent because once they are elected, അവരെ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതി, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി ഒരു IAS ഓഫീസർ ആയാൽ you are a permanent executive. But who is more powerful?
Permanent or non-permanent? Permanent ആണോ non-permanent ആണോ more powerful ആയിട്ടുള്ളത്? It's non-permanent. ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളവരാണ് ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ്. So executive in India comprised of president, vice president, prime minister, council of ministers, then government officials. Government officials actually helps the ministers. So that's about the executive of Indian government. They are the real rulers. They rules the country. Then we will be discussing about legislature. I hope that executive is clear to you. Executive ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിമാരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള the council of ministers headed by the prime minister actually rules the country. President is normally he's the head of the state, but he exercises his powers through the ministers headed by prime minister. Prime minister നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന council of ministers പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു ഒപ്പിലൂടെ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തും നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അവരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് റൂൾസ് ദ കൺട്രി. നൗ നെക്സ്റ്റ്, the second organ is the legislature. In Malayalam, executive means Karyanirvahana Samiti. Legislature means Niyama Nirmana Sabha. So legislature actually makes the laws. എല്ലാ രാജ്യത്തും, in every democratic country, be it in America, be it in Australia, be it in Britain, be it in Germany, be it in India, in everywhere, legislature makes the laws. In India, legislature in India is called as parliament. The organ of government called legislature. In India, it is known as parliament. In America, it is known as Congress. In Britain, it is known as parliament. Britain, Australia, India, it parliament. America, legislature Congress. And you might already study that Indian parliament is having two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. എന്താണ് പാർലമെന്റ്? you might already seen in movies or through news channel. പാർലമെന്റിന്റെ നടുവിലുണ്ടായിരിക്കും സ്പീക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാനോ ഉണ്ടായിരിക്കും. they will control, അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ they will control. ഇന്നലെയും ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ന്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you might already read about Rahul Gandhi and Narendra Modi speaking in parliament. പാർലമെന്റിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നരേന്ദ്ര മോദി ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്നലെയുള്ള പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ. ഇപ്പൊ സിവിൽ സർവീസിലൊക്കെ താല്പര്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ you all should go through the newspapers. You should watch at least half an hour news. ഒരു രാത്രി 9 മണിക്കുള്ള ന്യൂസ് അവർ എങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുക. അതേപോലെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ. ടൈംസ് ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, but still read the newspapers. Read the headings and important news in the newspapers. Then slowly along with our classes. So after going through our today's class, you will come to know about so many things like this president, prime minister, parliament, and all those things. So whenever tomorrow when you are going to read about parliament or prime minister or president, you will easily understand.
അതായത് നിങ്ങൾക്ക് I think this is your 6th class. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിവിൽ സർവീസ് ഓറിയന്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടിയതിനു ശേഷവും നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ then you will come to have more clarity. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും. So our parliament, the law making body, has 2 houses. One is Lok Sabha and other is Rajya Sabha. So why the need for 2 houses? എന്തിനാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ 2 ഹൗസ്? ആരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വർത്താനം പറയണ്ട, ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. Attention, this is not fair. Somebody is taking the class and you people are not listening is not fair. If it was an offline class, I know how to make all of you watch the classes. So listen to the classes properly. Indian legislature is known as parliament. Parliament is having 2 houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. So what is the main purpose of legislature? Legislature makes laws. രാജ്യത്ത് നിയമങ്ങൾ വേണം. നിങ്ങൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബാഗ്, ഒരു പണം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു 10 ലക്ഷം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗ് നാളെ ഒരാൾ കട്ടുകൊണ്ടു പോകുമ്പോ അയാളെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ there should be a law. ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ബാഗ് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം ശിക്ഷയുണ്ട്. സോ നിയമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും, അത് പ്രസിഡന്റ് ആയാലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയാലും ഞാനായാലും പോലീസ് ആയാലും നിങ്ങളായാലും ഒക്കെ, you cannot violate the law. Law cannot be violated. If at all the law is violated, then you will be punished. Nobody can punish law. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ച പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും they are not above the law. അവര് പോലും രാജ്യത്തെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ആ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന the most important ബോഡിയാണ് legislature. In India, Indian legislature is known as parliament, and our parliament is having 2 houses. Why is the need for 2 houses? എന്തിനാണ് ഈ 2 ഹൗസ്? അത് നമുക്ക് ഈ 2 ഹൗസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ലോക്സഭയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ജനങ്ങളുടെ സഭയാണ്. in Hindi, Lok Sabha is a Hindi word. In Hindi, Lok means people. So it is the house of people. ജനങ്ങളുടെ സഭയാണ്. And you might already know that Lok Sabha is having 543 seats. Earlier it was 545. In 2019, 2 seats were reduced, and now the present strength of Lok Sabha is 543. That means there will be 543 members in Lok Sabha representing different constituencies. വ്യത്യസ്ത ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ. ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അതില് ഇപ്പോ ഫോർ മീ, ഞാന് പൊന്നാനി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആണ് എന്റെ MP. So likewise, the entire country is divided into 543 constituencies. In Kerala, there are 20 Lok Sabha constituencies. നമ്മൾ കേരളം പാവക്ക പോലുള്ള കേരളത്തെ 20 മണ്ഡലങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇന്ത്യനെ മൊത്തം 543 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ 2019 കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ നടന്നത്. 5 വർഷമാണ് ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി. 5 years is the time period of Lok Sabha. So next Lok Sabha election will be in 2014. The important thing about Lok Sabha election is that it is the Lok Sabha election that decides who rules the country. നമ്മുടെ രാജ്യം ആര് ഭരിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ ആണ്.
അതെങ്ങനെ? ഒരു ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I have already told you that my constituency is Ponnani. In Ponnani there will be so many candidates fighting for Ponnani seat, but who get most votes will win the election. അതായത് E.T. മുഹമ്മദ് ബഷീർ MP-യുടെ കൂടെ വേറെയും കുറെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ who gets more number of vote, ആര് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട് കിട്ടുന്നു അവര് വിജയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പൊന്നാനിയിൽ നിന്നും E.T. മുഹമ്മദ് ബഷീർ വിജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 543 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്നും 543 മെമ്പേഴ്സ് വിൻ ചെയ്യുന്നു. ആ 543 മെമ്പേഴ്സിൽ the most number of candidates വിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടി, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? BJP, കോൺഗ്രസ്, CPM, മുസ്ലിം ലീഗ്, there are so many parties. അതില് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്ക് മെജോറിറ്റി കിട്ടിയാൽ, മെജോറിറ്റി മീൻസ് out of the 543 seats, if a party gets 50% plus 1 seat, what is the majority of 543, or what is the half of 543? It is 272.5. So 5, if a party gets 273 seats, then they will rule the country. That was how Narendra Modi rules our country, because in the last Lok Sabha election in 2019, BJP got more than 300 seats. And Narendra Modi was the leader of BJP. So he became the prime minister. So understand this. Very important point. It is the Lok Sabha which decides who rules our country. The party that gets majority after a Lok Sabha election will rule the country. The leader of that party will become our prime minister. So it is very important. Lok Sabha is very important. Lok Sabha election is also very important. Now, Rajya Sabha. Rajya Sabha is actually, then the other name of Rajya Sabha is Council of States. Here state means Samsthanam, not Rashtram. That is, Lokasabha ജനങ്ങൾക്കുള്ള സഭയായിരുന്നു, രാജ്യസഭ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള സഭയാണ്. So like Lok Sabha, you also know that Rajya Sabha is having 245 seats. Rajya Sabhയിൽ 245 സീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. But the difference is that for the Rajya Sabha election, the country is not divided into 245 assemblies. Rajya Sabha election വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം 245 സീറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് otherwise ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും for each state a particular number of seats are given according to the population. അതായത് ഇപ്പൊ Kerala is having 9 Rajya Sabha seats, whereas Uttar Pradesh is having 31 Rajya Sabha seats, but there is no constituency. Kerala, these 9 members from Kerala will represent entire Kerala. So just a minute, I'll come back after 1 minute. Not 1 minute, just 10 seconds, okay? There was some noise from outside. I am also faculty in a higher secondary school. Okay. So for Rajya Sabha, the country is not divided into 245 constituencies, but seats in Rajya Sabha are allocated to different states
according to the population in that state. Uttar Pradesh is having more than 20 crore people. So Uttar Pradesh got 31 seats. Kerala is having around 3.5 crore people. So Kerala got 9 seats. And these 245 members in Rajya Sabha are elected through election, but not by people. നമ്മള് ഇപ്പൊ ലോക്സഭ ഇലക്ഷനില് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് രാജ്യസഭ, ഞാൻ മുന്നേ പ്രസിഡന്റിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, രാജ്യസഭയിലത്തെ മെമ്പേഴ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് MLA-മാരാണ്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെ MLA-മാരാണ്. MLA we will come to know. Already I have told you, in the case of president election, MPs and MLAs votes. MP means member of parliament. So members from Rajya Sabha and Lok Sabha is known as MP. So they along with MLAs will vote in the election of the president. And in the case of Rajya Sabha, the members of Rajya Sabha are elected by MLAs. MLAs means member of legislative assembly. Legislative assembly is the governing, is the legislature in a state. That we will come to know when we discuss about the government structure in the state. Now we are discussing about the government structure in our country, in our union. Actually, there are two levels of government in India, one at the center and one at the state. Now we are discussing about the government at the center only. So in the center, we already discussed about the executive. Now we are discussing about the legislature. Two houses for the legislature, Lok Sabha and Rajya Sabha. These two houses make laws. ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ലോക്സഭയിലും പിന്നെ രാജ്യസഭയിലും, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം രാജ്യസഭയിലും പിന്നെ ലോകസഭയിലും പാസ്സായാലാണ് ആ നിയമം നടപ്പിലാവുക. So both the Rajya Sabha and Lok Sabha are very important. ഒന്നിരിക്കെ first a law should be passed in Rajya Sabha and then in the Lok Sabha, or first in Lok Sabha then in the Rajya Sabha. Then only that law will become an act. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ നിയമം രാജ്യത്തിൽ എന്താവുള്ളൂ, നിലവിൽ വരികയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഹൗസ് എന്തിനാണ്? ഒന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹൗസിൽ, അതായത് ലോക്സഭയിൽ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു. The other thing is for states, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഭയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആര് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റിലെ MLA-മാർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു. Voted by MLAs in each state. Voted by MLAs in each state. So that is Rajya Sabha. There are two houses. One is directly elected by people, other is indirectly voted by MLAs. So that's about the two houses of Indian Parliament, the legislative body. Now, before going to judiciary, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 organs, എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ലെജിസ്ലേച്ചറും we discussed. Now the third one is judiciary. But before going to judiciary, we are going to state government. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 2 ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ്. The next one is state government. Democratic രാജ്യങ്ങൾ, the democratic countries are divided into two: unitary, 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 and federal. So in a country,
having only one level of government, it is known as unitary. ബ്രിട്ടനില് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ ഇല്ല, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരം രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ യൂണിറ്ററി കൺട്രീസ് എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കും. But India is a federal country because we have two levels of government, one at the center and another at the state. അല്ലെ, സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും വേറെ വേറെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് രണ്ട് ലെവലാണ്. ഒരു ലെവൽ at the center and the other level at the states. അതുകൊണ്ട് തന്നെ there will be organs for state government as well. സെന്ററിനെ പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലും എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും ജുഡീഷ്യറിയും ഉണ്ട്. There is executive, there is legislature and there is judiciary. So who will be the executive in a state government? State government in the place of president there will be governor. Presidentinu pagaram governor undagum. In the place of vice president there is no similar post in a state government. Vice president is similar ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ ഇല്ല. But in the place of prime minister, who will be in the place of prime minister in a state government? It is the chief minister, അല്ലെ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. So in the place of prime minister in a state government there will be chief minister, and in the place of council of ministers there will be same council of ministers in the state government. അതായത് there will be in central government prime ministerും പിന്നെ prime ministerന്റെ കൂട്ടത്തില് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ, ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, ഹോം അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ, അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് വൈസ് അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാവും. മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും, ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഡിഫൻസ്, രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ അത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്. പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ പെർമനന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ? State legislature is known as State Legislative Assembly. In Kerala, you have heard about Niyama Sabha, State Legislative Assembly. State Legislative Assembly is the legislature in a state. But the difference is that in a state, normally there will be one house. In center, there will be two houses for the parliament or for the legislature. But in the state, normally there will be only one house. But there are some states with two houses, a legislative assembly and a legislative council. There are some states like Maharashtra, Karnataka, Bihar, Uttar Pradesh. These states are having two houses, legislative assembly and legislative council. So a member of legislative assembly is known as MLA. I have already told you that the Rajya Sabha members are elected by MLAs. So where these MLAs come? എവിടുന്നാണ് MLAs വരുന്നത്? They are from the legislative assemblies in the state. നമ്മുടെ ലോക്സഭ 543 543 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ in each state there will be different number of assemblies. In Kerala 140 state legislative assembly ആളാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് അറിയില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് 2021 നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ LDF പിണറായി വിജയന്റെ LDF-ന് 99 സീറ്റ് കിട്ടി, അല്ലെ? ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നവരാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുക. Those who gets majority in the legislative assembly will rule the country. So I have also given you idea regarding
legislature in a state. Normally, in India, state legislature will have one house, but in some states, there will be two houses, like Karnataka, Maharashtra, there will be two houses. But normally all the other states in India is having one house, that is Legislative Assembly. The second house, if at all available in a state, is known as Legislative Council. A member of a Legislative Council is known as MLC, Member of a Legislative Council. Kerala does not have an MLC or a Legislative Council, so we will have only MLAs. So now it will be clear for you, in the president election, both MPs and MLAs will vote. So president is not directly elected by the people, but indirectly elected by the representatives of the people. These MPs are elected by people, MLAs are elected by people. So the representatives already elected by people like us will participate in the election of president. So now I think those you will come to know. I mean, you will have this clarity regarding executive, legislature, both at the center and the state. നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ലെജിസ്ലേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടും MP എന്താണ്, MLA എന്താണ്, പ്രസിഡന്റ് എന്താണ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്താണ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്താണ്, all these things you understood well, I think. അപ്പോ പ്രസിഡന്റിന് പകരം ഗവർണർ ഉണ്ട്, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് പകരം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. So in the state, who will be more powerful, governor or the chief minister? Simple. Like the central government, chief minister will be more powerful. Governor will be an office just to do whatever said by the chief minister and other ministers. Okay, now we will discuss about the third organ of the government, and we will wind up our class with the discussion of this, the third organ of the government. Today we will wind up with this. See, judiciary, the highest judiciary in the country is known as Supreme Court. Then below that High Court, then below that District Court, then below that subordinate court. How it is organized? In the case of central government and state government, they are two different authorities. Center cannot control state, state cannot control center. Only in some minute situations, center can control state. In all other situations, center cannot control state. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ സെന്ററിന് സ്റ്റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സ്റ്റേറ്റിന് സെന്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിലോ ദി സെന്റർ. സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ സെന്റർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാനല്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളത്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് അധികാരമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ, ഡിഫൻസ്, അറ്റോമിക് എനർജി, അങ്ങനെ കുറെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഫുള്ള് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഫുള്ള് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, അഗ്രികൾച്ചർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി. അപ്പോ രണ്ടും ഇപ്പോ സെൻട്രൽ മുകളിലും സ്റ്റേറ്റ് താഴെ ഒന്നുമല്ല. സെൻട്രൽ വേറെ, സ്റ്റേറ്റ് വേറെ. രണ്ടിലും they both are having their own powers. But our judiciary is not like that. Our judicial structure, in the top there is Supreme Court. Then each and every state is having separate high courts. Apart from some states in our northeastern side,
Northeastern side means that's Tripura, Nagaland, Mizoram. In that side, some states are having not having their own high court. But apart from that, all the states in India are having high courts. Kerala High Court. Where is Kerala High Court? It is in Ernakulam. So each and every state will have a high court. But this high court is completely controlled by the Supreme Court. Supreme Court the judges High Court High Court judges High Court Jilla Court District Court Kerala Malapuratine, Trishurne, Trivandrum, Ernakulam, okay, separate Jilla Court. They will come under high courts. No, Jillak sub court, subordinate courts. Avaraka Jilla Court like. Shiva main difference and the main difference a court the main item the Chiyanari. In a country, there will be time Maya. Just wait. In a country, there will be problems between citizens. There will be problems between citizens and the government. There will be problems between government and government. So in all those cases, the problems are resolved by judiciary. Judiciary are in Namada Rajat, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഇടയിലൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യല്. So that is the duty of judiciary. ആ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ടോപ്പിൽ സുപ്രീം കോർട്ട്, then high court, then district court, then subordinate courts. So I think it's time to wind up our classes. I do hope you people got to know about all these simple things. Executive, judiciary and legislature, some are already giving me a data showing they do not have any more time. I think I hope that നമുക്ക് നേരിട്ട് എല്ലാവരെയും ക്ലാസ്സിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ there are so many difficulties in this. ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ബാഗ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു, കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു, കുറെ ആൾക്കാർ എന്താണ് മാസ്ക് ഇടുന്നു, ബാഗ് എടുക്കുന്നു. So thank you very much students. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വിൽ ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, ബൈ. Ta-da.